Honorable Deputy Speaker, I would like to clarify something that the Leader of the Opposition had just mentioned. The Honorable Leader of the Opposition had mentioned, during election time, especially after the Election Commission has clearly announced that, no such activity should be taking place. And obviously, I would commend him on the Sakwala program. But just to answer one particular question, as far as the projects of the government goes, the Election Commissioner was very clear on the fact that no political promotion should take place. And no intent to promote a presidential candidate should also take place. And I believe we have followed that. And I would just like to say that I think as far as these two programs goes, if you compare both, for one, you have a government program which has been funded by the taxpayers or by other funding agencies, and another, we do not know where the funding is coming from. We do not know where the money is coming from. As far as the government project goes, there is an aspect of accountability. There is an aspect of transparency because it is taxpayers' money. But as far as the Sakwala program goes, I would like to know where is the money coming from. And that, I think, is the main factor that should be taken in here. As far as the election law goes, we have to keep in mind that government projects will continue as they are continuing as far as there is no political promotion of the said presidential candidates. However, for any other presidential candidate to utilize funding from an unknown source, which has not been vetted, which has not been verified, I think everybody will have an issue with that. Anyway, with that being said, I would just like to bring up this matter of the salinity barrier. And as the Minister for Water Supply, I must say that the salinity barrier, which has been constructed across the Nilwala River in the Varagampeta area with the aim of providing uninterrupted clean drinking water to approximately 800,000 people in parts of Matra and Hambantota districts. This was the notion in which we brought this. Honorable Member Buddhika Patirana is right there. He had brought this issue forward to me, and we had multiple meetings. And again, I must clarify the statement that was made by the Leader of the Opposition here, where he had mentioned that 150,000 people are being affected by this. Yes, there is certain issues which the ministries are working on. We are working on it along with help from the opposition members as well. But however, I must remind everybody in this country that the necessity of providing clean drinking water, 150,000 people are getting affected. Yes, maybe there is an issue, but there is a solution we can search for. But at the same time, that should not be an impediment to disregard 800,000 people who require clean drinking water. We are not able to achieve SDG 6. We are not able to achieve sustainable development goal number 6. Why? Because of the issues that pertain to providing clean drinking water. The very farmers who are affected, are you telling me their families don't need clean drinking water? And when it comes to a matter like this, there needs to be bipartisanship. There needs to be collective responsibility where we can take a solution forward. I'd like to remind everyone in this House again that when I became a Minister for Water Supply in 2023, I inherited this issue. And from the time I had taken this ministry, we have been trying to look forward for a collective solution. However, we do not wish to make this into a circus. We are trying to see how we can come forward with a solution. And if I could just say that during the construction period of the salinity barrier, a substantial portion of the river was covered by the coffer dam, impacting about 7 planting seasons. However, following the completion of the construction in September 2022, farmers were able to carry out the agriculture activities without flood threats during the 2020 to 2023 Maha season and the 2023 Yala season. Nevertheless, during the last 4 months of 2023, heavy rainfall led to significant flooding of agricultural lands. This flood condition impacted not only the Nilwala River basin, but also other areas. Furthermore, the flood at the end of May 2024 receded within 4 to 5 days, similar to the flood in 2017 before the construction of the salinity barrier. In response to the farmers' protests claiming that the salinity barrier construction caused the flooding of paddy lands along the Nilwala River in late 2023, an investigation is ongoing to determine its impact.
Additionally, a Parliament Select Committee has been appointed under the leadership of the Honourable Minister of Irrigation to investigate the flooding of low-lying areas in the Matra district and to propose short-term, mid-term and long-term solutions. This task has been assigned to an expert group led by the University of Ruhuna, including scholars from Universities of Moratuwa and University of Peradeniya. The expert group has already presented short-term solutions to the Select Committee, and relevant institutions are taking action accordingly. The expert committee is expected to provide medium-term and long-term solutions after studying whether the salinity barrier has had an impact on the flood condition and identifying other contributing factors. Then I believe a detailed brief on this would be given by my colleague, Honourable Minister Pavitra Vanniyarachi. But at the same time, I feel the need to address certain other statements that were made in this House. When my colleague, Honourable Premnath Dolawata, was speaking about the Bangladesh issue, I think he was merely trying to instill the fact that we were not far away from the situation that erupted in Bangladesh just nearly 2 years ago. And that must be taken into account. And I think as a member of this House, he's within his right to speak about that. Nobody from the opposition, let it be the whip or let it be the leader of the opposition, can say, this is what you should talk on, this is what you should not talk on. Then why did we speak about the Sakwala program? Why did we speak about Bangladesh again? At the end of the day, we are here in this House to do justice to the mandate that's been given to us. And I think as far as I'm concerned, people right after the crisis, right after the crisis, there were members on the opposition side, from all parties in the opposition. At different given points of time, they had always said, no, we won't be able to come out of this crisis. No, this country is going to rot even further. The lines will continue, the queues will continue, there's not going to be diesel, there's not going to be petrol, there's not going to be gasoline, there's not going to be so many issues. But the government made sure we recovered. And on the road to recovery, when we spoke about debt restructuring, at that particular point also, the same voices that were so skeptical about our recovery were skeptical about signing the debt restructuring agreement. And still we got that done. And today, when this issue has erupted in Bangladesh, I think every member in this House and every person in this country must acknowledge the fact that one wrong decision could have shut down this country for good. And that is something we are taking lightly. Today, my thoughts and prayers are with those affected in Bangladesh. But at the same time, it is time for our self-reflection. We need to understand where, as a country, we could have been. So, as I was saying, we as a country should reflect on where we are right now. As I mentioned earlier, one wrong decision could have taken us into further depths. And currently, the situation in Bangladesh is worrisome. And I know for a fact that our Foreign Minister, Honourable Ali Sabri, and our Honourable State Minister, Taraka Balasuriya, will address the matter as well, considering that this particular region is important to us. However, 2 years ago, the situation we are in shouldn't be forgotten either. And right now, where we stand, it must be acknowledged, and also we must take into account that with the crisis nearing the edge of recovery, we're still not out of danger as yet. Simply because it is not about just not about just fixing the issue. It's about maintaining the issue. As far as I've seen, as a young citizen of this country, people will blame political parties, people will blame politicians, people will blame the government officials, people will blame so many different so many different entities. But I think the reality of the matter is, the biggest issue is the lack of sustainability that we have had in this country. Over the past 7 decades, we have not had a sustainable fiscal policy. We have not had any sustainability towards any of the sectors. And I think the President has delivered exactly on that as we speak. As far as the Water Ministry is concerned, last year when I had inherited this ministry, I was given an institution which was overstaffed with political appointments. I was given an institution which was making a loss of 2.8 billion rupees a month. Honourable Member, I would like to remind you, I come from the hill country community, a community that has a population of 1 million people.
That entire community is being given only 3 billion rupees a month, 3 billion rupees a year as a budget. And this particular institution, Water Board, which I had inherited, was making a loss of 3 billion a month. And today, due to the aspect of sustainability, and I'm thankful for my team as well, today we are making a profit of 6.2 billion a month. We are well on course to reduce the tariff for water as well, simply by applying the water tariff formula. And that is the key in this whole situation, sustainability. And I personally believe that when it comes to this particular term, sustainability, we should focus on the fact that it's about maintaining our changes, maintaining our reforms, and not just going according to emotional appeals and falsified promises. And I think in terms of that, His Excellency the President Ranil Wickremesinghe has delivered exactly that. நான் ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன். சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்னைக்கு இந்த நாடு இருக்க நிலைமையில் நிறைய பேர் பல்வேறு கேள்விகள் வச்சுருந்தாங்க, பல்வேறு அபிப்பிராயங்கள் வச்சுருந்தாங்க. 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் நம்ம என்ன நிலைமையில் இருந்தோன்னு தெரியும், இன்றைக்கி நம்ம என்ன நிலைமையில் இருக்கோன்னு தெரியும். 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் நம்ம இருந்த நிலைமை ஒரு கொடூரமான நிலைமை. யாருமே எதிர்பார்க்கல, யாருமே நினச்சி கூட பார்க்கல நம்மளால் நாட்டை மீட்டெடுத்து திருப்பி வர முடியும்னு. பொருளாதார ரீதியாக நம்ம ஆடிவாங்க, அரசியல் ரீதியாகவும் ஆடிவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது பல்வேறு மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டுச்சு. அந்த மாற்றங்களை உருவாக்குறதுக்கு நாட்டின் ஜனாதிபதி கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் தலைமை தாங்கி, அவருக்கு அடியில் ஒரு அமைச்சரவை இயங்கி இன்னைக்கு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பியிருக்காரு. பழைய நிலைமைக்கு நம்ம இன்னும் வரலனாலும் அதை விட ஒரு சிறந்த நிலைமைக்கு போவோன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த நில்வலா பிரச்சனையை பற்றி கௌரவ எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்கள் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தார். அவர் குறிப்பாக சொல்லியிருந்த விஷயம், முதல்ல இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போது 1.5 லட்சம் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுறாங்க. 1.5 லட்சம் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு அவர் சொல்றாரே தவிர உள்ளார பிரச்சனைகள் 2 பக்கமும் இருக்கு. 1.5 லட்சம் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா 8 லட்சம் மக்களுக்கு அங்கே குடிநீர் வசதி தேவை. குடிநீர் இல்லாமல் இருந்தால் பரவாயில்லையா? அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாலினிட்டி பேரியர் பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் நான் தெளிவுபடுத்தி ஆகணும். சாலினிட்டி பேரியர் போடுறது அந்த உப்புத்தன்மையை குறைக்கிறதுக்கு அந்த தண்ணியில், அதனால தான் மக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் போய் சேரும். இன்னைக்கு இலங்கை நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 60% மக்களுக்கு மட்டும்தான் சுத்தமான குடிநீர் வசதி இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பொறுப்பும் இருக்கு. குடிநீர் இல்லாமல் யாராலையும் இருக்கவும் முடியாது. அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த விவாதத்திலையும் நான் தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன். இது சம்பந்தமாக நாங்கள் எதிர்கட்சியில் இருக்க உறுப்பினர்கள் கிட்டையும் பல்வேறு முறை பேசியிருக்கோம். கௌரவ சபாநாயகர் அவர்கள் மஹிந்த யாப்பா அபிவர்தனை கூட இந்த கலந்துரையாடலுக்கு ஒரு கலந்துரையாடல் ஒன்று ஏற்படுத்தி அதுக்கு தலைமை தாங்கி அது சம்பந்தமாக ஒரு தீர்வு பெற்று கொடுக்கறதாகவும் நாங்கள் ஆராய்ந்திருக்கோம். இன்னைக்கு 3 பல்கலைக்கழகத்தோடையும் நாங்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு தீர்வை எடுத்து தரத்துக்கு. ஆனால் இதில் அரசியல் செய்யணும்னு நினைச்சா கடைசியில் பாதிக்கப்பட போறது அந்த 1.5 லட்சம் விவசாயிகள் மட்டும் இல்லை, அவங்களோட குடும்பத்தில் இருக்க அந்த 8 லட்சம் மக்களும் தான். ஸோ அதனால தான் நான் தயவு செய்து ஒரு வேண்டுகோள் விட்டுறேன். இந்த பிரச்சனை, இந்த குடிநீர் விஷயத்தில் அரசியல் செய்யாமல் தயவு செய்து எல்லாருமே ஒன்றிணைந்து ஒரு தீர்வு ஒன்று பெற்றுக் கொடுப்போம். ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் இந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்தி ஆகணும். இப்போ இந்த சபையில் ஆளுங்கட்சி தரப்பில் உள்ள ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இன்னைக்கு பங்களாதேஷில் நடக்கிற விஷயம் சம்பந்தமாக பேசியிருந்தாரு. அது சம்பந்தமாக அவர் பேசும்போது நாட்டின் கௌரவ எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்கள் சொல்லியிருந்தாரு, இல்லை ஏன் அதை பற்றி இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம், ஏன்னா அது தேவையில்லாத விஷயம். அப்படியே சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் உரிமை கிடையாது. ஆனால் நான் இந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். இன்னைக்கு பங்களாதேஷில் என்ன இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியுது, ஒரு கொடூரமான நிலைமை. அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு இராணுவம் கைப்பற்றி இருக்கு பங்களாதேஷ். இலங்கை நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன தவறான முடிவு எடுத்திருந்தா இன்னைக்கு நாட்டோட நிலைமை என்னன்னு மக்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் சரி கட்டியிருக்கோம், நம்ம எல்லாரும் ஒரு சரியான பாதையில் போயிட்டு இருக்கோம். ஆரம்பத்தில் என்னதான் எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சின்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டாலும் உண்மையான நம்ம எல்லாருக்குமே உண்மையான நோக்கம் மக்களுக்கு உதவி செய்யணும். இன்னைக்கு ஜனாதிபதி செயலில் காமிச்சிருக்காரு நம்மளால திருப்பி வர முடியும். அதுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து கட்டாயம் ஒத்துழைக்குமாறு தான் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்னைக்கு மக்களுக்கு சம்பள பிரச்சனையும் இருக்கு, பெருந்தோட்ட பகுதியில் வாழ்ற மக்களுக்கு. இது சம்பந்தமா இன்னைக்கு ஒரு செய்தி எங்களுக்கு வந்துச்சு, அதையும் நான் இந்த சபையில் தெளிவுபடுத்திடுறேன். இந்த சம்பள பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 1700 ரூபாய் சம்பளம்
வர்த்தமானி அறிவிச்சிருந்தாங்க. அந்த வர்த்தமானி அறிவித்த பின் என்னென்ன நடந்துச்சுன்னா அனைவருக்குமே தெரியும். நீதிமன்றத்துக்கு போய் அவங்க இடைக்கால தடை விதிச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அரசாங்கமாக நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்தோம். நாங்கள் ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தோம், மக்களுக்கு கட்டாயம் நியாயமான சம்பளம் போய் சேரும்னு. அதே வாக்குறுதியை கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அதே நிலப்பாட்டில் தான் நாங்கள் இன்னும் நிற்கிறோம். ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் தெளிவுபடுத்தி ஆகணும். இந்த இடத்துல இந்த 1700 ரூபா சம்பளம் இடைக்கால தடை விதிக்கும் போது சில பேர் நினைச்சிட்டாங்க, இல்லை நம்மளுக்கு இந்த சம்பளம் கிடைக்காது. அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு இந்த அந்த ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த இடைக்கால தடை விதிச்சு அதுலேருந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு அரசாங்கம் ஒரு முடிவு எடுத்துச்சு அந்த வர்த்தமானியை வாபஸ் எடுக்கிறதுக்கு. வாபஸ் எடுத்தோன்னே நிறைய பேர் உடனே தவறான வதந்திகளை மக்கள் மத்தியில் கிளப்பி விட்டாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை பார்த்தீங்களா இவங்க எடுத்துட்டாங்க, அவ்வளோதான், மக்களுக்கு காசு கிடைக்காது, சம்பளம் கிடைக்காது. ஆனால் அன்னைக்கு அங்கே வர்த்தமானியை நாங்கள் வாபஸ் வாங்கினதும் ஒரு காரணத்தினால தான். இன்னைக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்க கேஸை பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் வாபஸ் எடுத்துருக்கு. அதுக்கு காரணம் 12ஆம் தேதி சம்பள நிர்ணய சபை மறுபடியும் கூடுது. சரியான முறைமையோட மக்களுக்கு 1700 ரூபா சம்பளத்தை வாங்கி தருவோன்னு முழுமையான நம்பிக்கையில் இருக்கேன். நான் 2020 பாராளுமன்றத்துக்கு முதல்ல வரும்போது ராஜாங்க அமைச்சர் ஆகும்போது சில பேர் சொல்லியிருந்தாங்க, இதே சபையில் இருக்க சில நபர்கள் தான் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, இல்லை அனுபவம் பத்தாது, இவரால் 1000 ரூபா வாங்கி கொடுக்க முடியாது. ஆனால் 6 மாசத்துல அந்த 1000 ரூபா சம்பளத்தை நான் வாங்கி கொடுத்தேன். இந்த இடத்துல நான் அரசியல் செய்ய விரும்பல யாருடைய. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்தா கட்டாயம் காப்பாற்றுவேன். அதுக்கு அனைவருமே ஒத்துழைப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். கௌரவ அமைச்சர், தொழில் அமைச்சர் மனுஷ நாயக்க அவர்கள் பெருந்தோட்ட பகுதியில் வாழ்ற மக்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய உதவி செஞ்சார். இந்த அளவு ஒரு தொழில் அமைச்சர் ஒத்துழைச்சு நான் பார்த்தது. அப்படி இருக்கும்போது அவரும் எங்களோட ஒருதுணையா இருக்காரு. இந்த விஷயத்துல ஜனாதிபதி அவர்களும் ஒருதுணையா இருக்காங்க. எங்களால் இந்த 1700 ரூபா சம்பளத்தை கூடிய விரைவில் வாங்கி தரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு இந்த விவாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு தரப்பினர்கள் அவங்களோட அபிப்பிராயத்தை முன் வைக்கலாம். ஆனால் நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை இது சம்பந்தமா ஒரு ஆலோசனை முன் வச்சேன். அதுக்கு எனக்கு இன்னும் பதில் வரல எதிர்கட்சியிலிருந்து. நான் சொன்னேன், கௌரவ சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமையில் ஒரு குழு ஒன்று நியமிப்போம். அதில் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி அதெல்லாம் பார்க்காம அந்த மாவட்டத்தில் இருக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் நியமிப்போம். அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆராய்ந்து ஒரு கெடு ஒன்று கொடுத்தா அந்த காலக்கெடுக்குள்ளார நம்ம அதுக்கு ஒரு தீர்வு ஒன்று எடுத்து கொடுப்போம். அந்த சாலினிட்டி பேரக்ல இருக்க பிளேட்டை எடுக்கணும்னா எடுப்போம், இல்லாட்டி வைக்கணும்னா வைப்போம். ஆனால் மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு வந்தாகும். இந்த நிவாரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும், விவசாயிகள் கிடைக்கிற நிவாரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது சம்பந்தமா ஒரு ஆராய்வு குழு இருக்கு. அங்க இருக்க ஜிஏவும் இது சம்பந்தமா பேசிட்டு இருக்காரு. வாட்டர் போர்ட் சைட்லயும் நாங்களும் பேசிட்டு இருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு ஒரு குற்றச்சாட்டு முன் வச்சாங்க. கேபினெட்ல ஜனாதிபதி சொன்னாரு, அதை நம்ம பாரோடு போடணும். ஜனாதிபதி அப்படி சொல்லு. ஜனாதிபதி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு ஒரு தீர்வு பெற்று எடுக்கணும்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. இது சம்பந்தமா நாங்க அனைத்து அமைச்சர்களும் சரி, அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சரி, அனைவரோடையும் ஒன்றிணைந்து ஒரு தீர்வு ஒன்று எடுக்க தான் பார்க்கிறோம். என்னோட மீதி இருக்க நேரத்தை கௌரவ பவித்ர வன்னியராட்சி அம்மையாருக்கு தரலான்னு முடிவு செய்யணும். நன்றி.